Great. Zico versus 민혁이 반반은 Snuts 절대 coming up 반반이 soon. 아니야. Oh my gosh, I can't wait. This is for all the marbles, and I think right before it, we're gonna take a look at all the blood that's been shed. 뭐야, 갑자기 흑백으로 on this 바뀌었어. battlefield. Oh. What a day. 연출 좀 볼까? 아, 이 헤비메탈이 와우긴 해요. 그죠? Look at that. 63 competitors were killed today. Look Well, at the 62, bodies. we have one more to go. Oh, excuse me. 63 will be killed today. 아니에요. 아이들 애초에 저걸로 만들어서 하는 걸 거예요. Well, 본선 61. 맞을 거야 아마. It was a no-show. 이벤트 쓰면 여기 살 리가 없지. 아이디 맞춘 거야. But lots of bodies, lots of dead bodies today. 07's in the chat. What a beautiful, beautiful sight to behold. Fighting for honor, fighting for glory, and fighting for their share of 이 결승전 나온 법사한테 $100,000 졌어. prize pool. The biggest prize pool in classic WoW history. 어떻게 해야 법사가 이길 수 있지? This is one of 안보 the 같은 things from day 거, 아 one I 근데 was excited 냉보 먹는 게 for. 훨씬 Like this 유리하잖아. final spot, 흑마가 we knew it was going to be the 법사가 resting 안보 먹는 place 거보다 for 흑마가 냉보 63 먹는 게 유리해. 물론 contestants. 마상풀 좀 And 길긴 one 한데 player 뭐 제스었으면은 will be able to 크게 스킵될 수도 last 있고 이거 long 파이어 enough 같은데? to stand in front of all of them with all of their ears gathered up in a string around their neck. So damn cool. And Zico versus Snuts couldn't have scripted a better ending. Like either way, it's going to be Mage versus Warlock. I must say it's going to be a little maybe Warlock favored, but it's Zico. If any Mage can do it, it's going to be the Big Z. Look at all these. Absolutely. 한 경기만 이거 7천만 This 원이야? is gonna be a big one, man. 이 한 경기에 7천만 원이 달렸네. 심지어 지금 So, 흑마는 다 먹은 거랑 마찬가지네. 대진님까지 달라가지고 그지? 흑마 이긴 거 지금 암사만 두 판 이기고 올라온 거 아니냐? 보스로 한 판에 흑마 대진은 너무 좋았어. He wrote us a Mott Garage song. So hopefully we'll get to be seeing Jay the Bard at BlizzCon. Friend of the show. He's 좀 been 힘을 못 on Blue 썼어요. Goblins and many things 사실 he's done in the 이미 past. 6천만 원 정도는 Huge shout out to 흑마 Jay 손에 the Bard. 들어왔다고 This 봐요. lovely ballad. 도적 다 죽었거든. 다 떨어졌어. 한 32강에서 절반 정도 Man, all 탈락하고 these 16강에 players' 절반 corpses, 탈락했어요. all the gear, all the 8강이 hours, 0명이었어. every quest, every dungeon, every boar slain to level up. Look at those shoulders. It's just like, man, that was what I was so excited for this tournament, man. All the professions, the Goblin Rocket Helms, they're all dead on the ground. Every single one of them, except Zico, and except for Snuts. They have the most blood on their hands. So much blood has been shed today. It's going to be the best grand finals 정말 많이 ever. 나왔는데. I just can't wait to see it. 아니요, 우승은 모르죠. 못하죠. It's gonna be amazing, man. It's 네, gonna be amazing. 모르겠다, 나도. And I love seeing all those dead horde. There's just something about it, man. That's just beautiful. It's a sight to behold. 우승은 못했어, 내가 볼 때. Yeah, absolutely. Man, I'm really curious. I 어떻게 don't know if we're going to have the 넘어가지 opportunity to speak to Zico and Snuts before this match or after. Actually, we're going to be able to jump into a Zico Snuts interview before the match. What an opportunity. I'm really excited to see what's going through these guys' heads right now. Yeah, maybe head out to the field and see if they're out there getting prepped for the duel. Because, yeah, I mean, I want to see specifically 전사가 if 법사만 Zico has 피했어도 anything, 하필이면 직후를 만나가지고 some hidden 대진운으로 갈리는 거지. 근데 원래는 토너먼트는 그잖아. This is almost at a T to you, as fan. Oh, thanks for having me, Zaryu. I'm out here on the field. It's getting hot out here. I mean, 진짜 몇 명 안 남았네 이제. the sand is getting hot, and hopefully it's gonna cool down here pretty soon. It is getting late in the day here on the NA side of Kalimdor. And 대진운이 다긴 해. 사실 이런 토너먼트는. Massive grand finals. Snuts versus Zico. And Snut versus Zico. Join us here in a second. Are you guys? Oh, I think they're over there. Hey, can you guys hear me? I can hear you. What's up? Hey. What up? What up? How's it going? These guys are real shy. They don't wanna see each other. 연기하는 거 왜 이렇게 웃기냐? So like they're standing off camera. So how do you guys feel? I mean, this is it. This is a big show. Whichever one. 에, 흑마 안 만난 거 같은데 지코. 그지 한 번도 안 만난 거 같아. Win $50,000, and the loser takes home nothing. 암사도 안 만나고 암사도 어려운데. How's that feel? You know, it's been a long time coming, for sure. Me and Snuts, you know, we were talking about it a little bit earlier, but since level 1, basically, we've been talking about how
it's been a lot of banter, you know. When I'm leveling, Snuts has been grinding, and you know, it's like 4 갑자기 a.m. my 바지 time. 추면 I'm like, 돼요, yo, 울려. Snuts, are you not feeling a little tired, bro? Go take some rest, man. Like you're doing good. Like you don't need to be playing right now. And he's been kind of hitting me with the same lines. Every time he gets an item, he links it to me. If he gets something with frost res on it, he's like, "Oh, this could be nice." I'm like, I don't think you need that. So it's been fun. You know, we're old friends, and yeah, we played a lot together in the past, and yeah, I'm excited to play him. Wow, so that's crazy. Even at the early age of level 1, these guys have been training together since the very early days, and now they've made it all the way to level 60. And they've had banter, they've had back and forth, they've had a very serious, intense, but loving rivalry. And it all comes down to this. Snuts, how does that make you feel? Yeah, like Zico said, we've been back and forth for the last month now. I think 어디다가 both of us 마이크 하는 just 거야? needs for this to be over. Or like today for it to be the last day, because it's been on our minds a lot. Both of us put in a lot of work, and yeah, I'm happy I do get to play Zico one time this tournament, going back and forth. Yeah. It is the finals, so what kind of storyline is this? You know, we're opposite brackets, and 아, we 접속을 안 somehow 했다고요? both sweep our competition, and we make it to the finals. So Make it all the way to the finals. The only 2 remaining players who are undefeated in the entire tournament. Now, I gotta ask, are you guys going to have any sort of personal hate towards each other after this duel? no. No. Oh. Why not? Sorry, you go ahead. Well, the way I see it, at best, Snuts gets his revenge, you know, after the last OTK tournament, where, Yep. you know, 그치, 물약 시간 아끼려고 먹어놓고 접종할 수도 있지. And you know, 마이집에도 I'm okay 기다리고 with that. Snuts 풀콜로 is a good 오면 player, you 하겠죠? know, losing to Snuts. Many, you know, there's a long list of people who have lost to Snuts, so you know, it's no shame if that happens. But I'm 저거 gonna 마이크 try. 입 I'm 나름 gonna try. 아닌가 리모컨 들고 있는 건가? 마이크지 않을까? So, I mean, it's crazy that both you guys say that there won't be any hate. 무선 마이크 아닐까? 저거 뭐야? 리모컨인가? You guys sent me private messages telling me otherwise, but we can talk about that 리모컨 later. 같다고? Zora, back to you in the studio. 마이크는 컴퓨터에 연결되는 걸로 하고 있는 거고 크로마키로 간 건가 그냥? 나도 Perfect, 모르겠어. man. I can't wait, guys. One of the top 아 근데 리모컨인 것 같기도 mages of 해가지고 all time, about to duke it out in the 나도 OTK 모르겠네, 해외라서. hardcore Makara 그죠, finals. 컨셉인 것 같기도 해. 마이크 컨셉인 것 같기도. Can't wait. We have a bingo card to take a look at after today. Juke can interrupt. Yep. Level 40 green gear. Yup. Duels timing out. Yup. Snuts versus Zico. Yup. Peo is late. Yup. Like almost all of these things. Oh, that's great. Wow, Snuts we loses. It's not. 나름 Oh, 법사가 bingo. 흑마한테 That's 딜은 잘 amazing. 들어가. We actually got a bingo. 근데 내 생각에는 이게 Very, very good. 보호물약 같은 걸 서로 먹는다는 가정하에는 나는 흑마가 유리할 것 같아. Can you believe the amount of drama that these guys have between each other? It's just it's second to none. I've never seen two guys 그러니까 be so just passive aggressive. I mean, you heard that whole 너무 thing, 이것저것 쓸 수 있으면 흑마가 유리하지 않나 싶어서. And they sent me DMs too. Like it's crazy. Like the crap talk going in between these two guys. And like, 나도 근데 솔직히 they don't want to say 모르겠어요. it to each other's faces though. But let's just let them battle it out to the death instead. And whoever wins is gonna be alive, and whoever's dead will just die forever. So it's fine. Yeah, I mean that's just 뭐 안반기라든가 변수가 너무 많아서 축구반사 한번 내면 어떻게 할지 모르는 거고 사실. 나도 사실 이런 무기칙은 제대로 본 적이 없어가지고 진짜 감이 안 와. It was just in passing. Maybe it was just a heat of the moment thing, and they didn't actually mean it. Because that was, man, some things were said that I didn't even know what half those words 신비의 meant. 폭탄이라든가. So that was crazy. The stuff I heard, man. All right. Well, in this matchup, guys, it 네, is historically 축구 Warlock favored. 누르기 전에 써야 돼서. We saw Zico talk about that a little bit. There are plays that could be made. The Death Coil 아니, is one of 나한테 the 일은 안 차, 내가 strongest cooldowns on the side of the Warlock, and that's Snuts. And Snuts wanting to land this 법사도 Death Coil 기회가 for many 있을 것 reasons. 같은데 One, it's a hard CC 나도 that's 감이 안 instant, 온다. so you can 근데 fear off 나는 it. 굳이 배팅하라고 하면 나는 흑마에 걸 Heals 것 the 같아. Warlock, and 3 it actually deals damage. 근데 막 압도적으로 한쪽이 유리하다 이렇게까지는 안 나올 것 같긴 해요. Or ice block the Death Coil. Those plays 신비의 폭탄이 패까지 치면 되나? turn the tide a bit for Zico, right? If we see a 아, shadow 그러네. reflector on 유럽 Death Coil, 때문이구나. the Death Coil reflects back to 그러네. Snuts, man, I'm gonna freak out. 여기 Like 와우한 those are 애들 the types of 유럽 북미 plays 사이 that need to come 진짜 out 안 좋아. from 옛날에도 Zico 그랬음. to win this. We're gonna 그러니까 need to 우리가 see 유럽 팀만은 북미 쪽에서 Zico 우리 fighting it 응원하고 out 우리가 and 북미 팀만은 killing 유럽 쪽에서 the 우리 Fell 응원했어. Hunter, 그러니까 and then, like, 서로 counterspelling 우리가 the 차라리 Fell 너네가 이거라 이러고 Hunter, so 막 he 정보 doesn't 주고 get a 막 second 그러더라. pet
맨날 오버먼한테 와가지고 뭐라고 하는데 솔직히 난 뭐라는지 모르겠고 예. 진짜 사이 안 좋긴 하더라. 라이벌 같은 관계라서 진짜 약간 라이벌 같은 관계였어요. 우리가 유럽 팀 잡고 이기니까 막 북미 애들이 존나 좋아하고 지들이 이긴 것처럼 반대로 북미 팀 잡고 우승하면 애들 유럽 애들이 존나 좋아하고 그랬던 것 같아. 자존심이 있겠죠 아무래도 북미 대 유럽. 레이드도 똑같지 않나? 월프킬 같은 것도 그죠? 어쩔 수 없나봐. 당연한 것 같아. 마치 한일전이나 막 이런 것처럼. 둘 중에 누가 미국이냐고? 스너츠가 미국이잖아, 그지? 스너츠가 미국. I'll go ahead and tell you guys more about StarForceSystems.com. So, StarForceSystems.com. New custom cases. 지코가 유럽. Of course, I've talked about it before. If you guys want to check out Starforce Systems, that's the Golden Dragon, the 맞나? clouded case. 지코 유럽 맞아요. 나 모르겠어. The other one that I'm drawing a blank on the name of. And then also there's a Halloween sale right now. There are computers for every single range. 맞아요. 결승전이나 시간 좀 끄네. 그래 끌어라. 7천만 원짜리 대회인데 끌만하지. 스웨덴 사람이야. Whatever you want to get, it's right there for you. And yeah, so Blizzard Entertainment as well. Huge shout out to Blizzard for helping us put this thing on, for allowing us to put this thing on. I should say, having to get this thing approved by them because it was such a big prize pool. And yeah, so big shout out to Blizzard, and of course Raider.io for handling the back end. That's the place to go for all your tournament needs. You're trying to organize raids, tournaments. 핑 문제가 나도 모르겠네. 어느 정도 해결되지 않았을까요? So huge shout out to them as well. So that really helped make 중계 this tournament 고생 possible. 많으시고 감사합니다. 그래도 오늘 늦으시면 사지가 찢기는 거 아시죠? 딱 써야 됩니다. 예, Some things are sold out, but there's still plenty of merch left. If you guys want to check it out now, that's available. You guys can 나도 scan those 구경하는 거야 QR 그냥 codes 재밌어가지고. and help us pay for this 100K prize pool. So that's we need all the help we can get. So if you guys want some merch, if you guys want something to get cozy. 아니 낙스라 늦으면 안 된다니까 레이드 일정이라 나도 큰일 나 늦으면. Absolutely, and like you just said, Esfan, this tournament would not happen without the sponsors and without all of the admins and volunteers in the background making it possible. Esfan and I have an easy job. We just get to watch the games and talk about them all day, but people like Tips 사고 안 내요. 괜찮아. all-nighter after all-nighter, and these admins. 나 독일 한번 가봤어요 옛날 대회할 때. 독일 키 크더라. 미국 한 두 번인가 세 번 가본 것 같고 독일 한 번 가봤고 또 어디 갔더라 어디 갔는데. 영이 하나 빠졌네요. 10,000원 내고 진짜 늦으면 청호 93님 93년생이신가요? 아빠! 감사합니다. 땡큐. 진짜 감사합니다. 바통이가 돼서 못 일어나겠네. 감사합니다. Until we get these guys started. Quick predictions in the last 60 seconds, Esfan. Who do you got? It's hard for me to go against Nuts. I'm gonna it's Nuts. 결승전이라 질 끄네. 그럴 수 있지. I mean, so from day one, you guys asked me my predictions. I've been saying Snuts the whole time, so I can't say Snuts. But let me say this. All right, I can't not say Snuts, but let me say this. I would love Zico to win. Like, how cool would it be to see Zico on the mage? 뭐야 갑자기? 뭔데 갑자기? 맞구나 공식 공고의 공삭이야? 근데 우린데 왜 검사템 입고 있어? 얘는 왜 두 명을 들고 있어? 시작한다. Here we are. 암저네? 근데 풀암저는 아니고 약간 기본 암저구나. 스탯 많이 해치지 않는 선에서. They had the time, the preparation, the mindset to get into this tournament. They've made it here. Each player concurrently has 5 years. 저 반지 뭐냐? 반지가 먼저 중요해 보이는데. 저승의 고리. 저승의 고리. 템은 둘 다 좋다. 솔직히. 자, 한다. 과연. 솔직히 양쪽 다 기회는 있다고 생각해요. 기회는. This thing is going to be massive. I cannot wait to see how this thing goes. Imagine they draw. It's like a sapper that kills them both. 법사는 뒷세팅, 흑마는 버티는 세팅. 시작. 1레벨 와.
얹어 바로 해제 슈루탄 잘 맞췄고 뭔가 지코 컨트롤이 좀 더 좋아 보이기도 하고 잘하긴 한다. 맹돌 법사는 뭐 변이구나 말이고 몰아칠 거예요. 각 잡고 즉시기 위주로 몰아치겠죠. 안반 오라띵인 줄 알았더니 안 하네. 그물까지 걸었고 화영구 마차당했기 때문에 확실히 잘 버티긴 하거든. 이게 지금 얼보를 어뢰 저항 흑마 펄벽 주머니 썼고 걔가 신속에 같이 피가 많이 나긴 했어. 걔 최대한 지키려고 하겠죠. 박치기 잘 들어갔고 걔 마무리하려고 하나? 마무리하려고 한다. 과연 직시기로 마무리한 게 낫지. 그치? 불때부터 마차했고 풀렸고 아 마삼으로 피 좀 찬 게 너무 크다. 이게 걔 잡을 건 빨리 잡아야 돼. 이러다 말리거든. 잠깐만 마감. 걔 결국 잡았어. 한 번 남았어. 마이집에 뽑았고 그러니까 걔를 노린다기보다는 흑마랑같이 광역기로 걔를 노리는 플레이인데 1레버라. 근데 이번 끼까지 잡는 거 지금 2만원은 좀 무리일 것 같은데요. 마삼으로 개피 채울 거고 전투만 계속 유지시키겠죠. 흑마는 가능은 해. 소모품이 너무 많이 쓸 수 있기 때문에 물방 먹는 게 낫지 않을까. 흑마도 안 먹네. 부패 흑마는 확실히 좀 침착하게 거리가 벌어지면 유리한 건 흑마긴 해요. 버프전에 냉동 같은 게 들어가야 되기 때문에 걔 잡으려고 하는 것 같은데 화작 방금 개 박았거든. 일단 화작 넣어주면서 각보는 야 둘 다 진짜 신중하긴 하다. 역시 7천만원짜리 물방 한 틱 살짝. 흑마가 조금 더 유리해 보이거든 내 눈에는. 근데 모르겠어. 솔직히 감이 안 와. 전멸로 따라붙는다. 마차 뺐고 잘 뺐다. 아 이 마차는 좀 크죠? 아 공포도 좀 크죠? 마차 이크 너무 잘 들어갔다. 이거 진짜 크다. This is a masterclass, man, on both ends. 진짜 크다. 심지어 풀리지도 않네. 풀로 들고 있어. 법봉지까지. 흑마 왜 이렇게 침착하냐. 조른물인데 마삼으로 삼켜지죠. 펄벽 주머니 직후도 썼고 지금 기울긴 했어요. 아 이게 차라리 몰아치는 게 나았을 것 같은데 탁해가지고 걔 한 번만 어떻게 더 잡으면은 지금 내가 볼 때는 유일한 희망이 아 이렇게 되면 솔직히 많이 힘들긴 하거든. 공포 마차 웨이크 하는데 안 당했고 이번에는 아 마차 빠졌다. 저거 타는 당했나? 둘 다 빠졌어 둘 다. 근데 이러면은 그래도 흑마가 유리하지. 마흑 서치 7천만원 가져가나? 붕대 대놓고 갔는데 마삼 변이해봤자 마삼이 있거든. 아 버프도 많이 훔쳐진다. 안반기 결국 켰는데 이 안반기도 의미가 없지. 차라리 처음에 키는 게 낫어. 들볼 때 개 어뢰한 거 마삼하면 그만이야. 아 피가 in the Macaron tournament. Look at his face. Oh my gosh, he's so excited. Congratulations to Snuts. We're gonna have to grab him here for an interview. 정보 지코는 스너츠는 날 이겨본 적이 없다. 아 7천만원 날렸네. Zico as well, still securing himself that spot as the top mage, but just so well played here from both players. 아 세다. 잘한다. 그래도 되게 잘한다. From Snuts. The kites, the patience, the Feldoms. It was just beautiful to see. Well played. Congratulations. And I think Esfan's gonna go out to the field momentarily to give Snuts a congrats and a quick chat. 아 근데 이게 지코가 너무 운영하려고 한 것 같아. 차라리 좀 내비우고 딜 박는 플레이가 나았을 수도 있다는 생각은 들어요. 거리 벌어지는 순간부터 조금 말리지 않았나 싶어요. 애초에 안 돼서 거리 벌린 건 알겠는데. I thought you were much taller. I'm 5'5" king, man. Oh well, hell, dude, you're playing like a 7'5". Just. 심리전에서 한 번 말리면 원래 흑마 상대로 복사 한 번 말리면은 이게 복구가 불가능해. $1,000 here in the
OTK Storage Forge Hardcore Mock Garage Tournament, the Classic WoW Mock Garage Tournament. 기거프 5개 살아있다고? 세계 1등 아니냐? WoW history. How does that feel? Dude, I'm in disbelief right now, man. I'm just a lot of emotions. 아, 걔 잡는 데까진 괜찮았는데. Long month, bro. Yeah, absolutely, man. I mean, you got $50,000. I know you talked about Vegas. 가장 많이 받는 거죠. 블리츠컨 우승상가보다 많이 받는 급이에요. 진짜 어느 정도면은 이거는. I might have to send a BlizzCon. Originally I wasn't planning on it, but we'll see. We'll see how we feel. I'm definitely gonna need a break after this tournament. So we'll see what happens. We'll see what happens. Absolutely, man. You've been grinding for 잘하네. 아 진짜 근데 잘하긴 한다. 확실히 투기장 하는 사람들한테는 근데 1대1 정도면 침착하게 가능하지 플레이가 솔직히. Unbelievable job, not just this month, but in the past. You're one of the most 일로 와. highly decorated players in the history of WoW, and to bring it full circle. 정산해드리겠습니다. Many years in retail and all. 배당 몇인가요? Also coming back. 아 흑마가 정배였네요. 네 흑마가. That's gotta feel special, doesn't it? 아 우리나라도 It feels great, man. 그래 우리나라 이렇게 And I 상금 wanna 못 say 걸죠. thank you to you guys for putting on the tournament. I mean, obviously, this was the biggest classic, probably one of the biggest tournaments we've ever seen. 재밌었다. And also on top of that, just shout out to all the competitors too. This has been a very long and draining month for all of us. 재밌었다. At the end of the day, I know there was just 우리나라도 one 포션에서 person 1000만 원 that 정도 won, 걸고 할까 생각 중이라 but 그러는데 everyone 했으면 put in the 좋겠다. work, 나도 everyone 나가고 put in the 싶다. effort, and everyone 나도. deserves a shout out because 와 얼마나 짜릿할까. 목숨 this 걸고 was just 상금 걸고 an 하면은. absolute insane month to grind and try to prepare for this tournament. Absolutely, dude. I mean, this is something that you guys have done a phenomenal job. 얼마나 짜릿할까. Just like you said, you've done a phenomenal job. Everybody. 나도 하고 싶다. Also, everybody on the back end, we've talked about 상급 캐릭 던지기 가능하냐고? how 상급 much 캐릭 work has gone 템 into this 개십인데 그대로 출전 가능? 가시태기 도끼 들고 출전 가능? 혼자 개템 10인데 물통전사 가능? 그럼 우승할 수 있을 것 같은데? 그럼 레이드 팀원들한테 그게 뭐라고 해야 되냐? 저기 진짜로 저기 도기자 받고 나가겠습니다. 1000만 원인데 이해해주겠지. 자 들어가자. 인터뷰는 어차피 영어도 안 되고 빨리 들어갈게요. 왜냐면 또 이따가 낙사하러 가야 돼가지고. 아 밥통 아프다 진짜. 알았어 올려줄게. 자 올려라. 재밌었다. 아 우리나라로 했으면 좋겠다. 보니까 재밌네. 7천만 원 보내냐고. 오늘 저녁에 낙사하러 오겠습니다. 안 늦게 올게요. 인사해. 인사. 갈게. 좋은 하루 되세요. 안녕.